Hey guys, hello, namaste, welcome back to our channel with me Pratyusha. ఓకే, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నాను. హాయ్ కిడ్స్, మెయిన్లీ మీతో మాట్లాడాలి ఈరోజు. అండ్ ఇవాళ ఒక కొత్త టాపిక్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను మళ్ళీ. Today, let's start discussing about calligraphy writing. Yes, you heard it right. Calligraphy రైటింగ్ అంటే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, బట్ వచ్చినా రాకపోయినా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. Yes, calligraphy is a different style of handwriting technique. It stands out. ఈ క్లాస్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అయితే కిడ్స్, ఇంకెందుకు లేట్, కాలిగ్రఫీ గురించి A to Z అంతా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, calligraphy. What is calligraphy? So how to write calligraphy first of all? To begin with, as a beginner, calligraphy రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? మనం ఏం అక్కర్లేదండి, మన దగ్గర బుక్ ఉండాలి, ఆర్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ పెన్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ ఎ బిగినర్. మనం సో ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి, బిగినర్స్ క్లాస్ కాబట్టి, మనం హౌ టు రైట్ కాలిగ్రఫీ విత్ అ నార్మల్ పెన్, లైక్ బేసిక్ పెన్, విత్ అ బాల్ పెన్ ఆర్ అ జెల్ పెన్. ఇది ఒక పెన్ తీసుకొని మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు యాజ్ అ బిగినర్. మనం తర్వాత మంచి పెన్స్ యూస్ చేసి మనం రాయొచ్చు, లైక్ డిప్ పెన్స్, బ్రష్ పెన్స్, ఎక్సెట్రా. సో నా వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాలిగ్రఫీ. సో కాలిగ్రఫీలో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. టైప్స్ ఆఫ్ కాలిగ్రఫీ, లైక్ బేసిక్ కాలిగ్రఫీ ఫర్ బిగినర్స్ అంటే ఫోక్ కాలిగ్రఫీ. మనం తర్వాత అన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం, లైక్ ఇటాలిక్ కాలిగ్రఫీ, మోడర్న్ కాలిగ్రఫీ, కాపర్ ప్లేట్ కాలిగ్రఫీ, ఎక్సెట్రా. చాలా ఉంటాయి. వేర్ ఈస్ కాలిగ్రఫీ యూజ్డ్? If you know the handwriting, you can use it anywhere, literally. We can use it to design any greeting cards, like calendars, whatnot, everywhere, like wedding invitations, and many more. In even happy birthday banners and everything. In art and crafts also. సో ఈరోజు ఈ బిగినర్స్ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకుందాం, ఏం డిస్కస్ చేసుకుందాం? లెట్స్ డిస్కస్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ కాలిగ్రఫీ యూజింగ్ అ నార్మల్ పెన్, బాల్ పాయింట్ పెన్ ఆర్ జెల్ పెన్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. సో కిడ్స్, కేర్ఫుల్లీ ప్రాక్టీస్ విత్ మీ అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఇంకెందుకు లేటు, మనం మన క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. అండ్ మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఈరోజు ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ అండి, ట్రై టు వాచ్ ఆల్ ది వీడియోస్ అండ్ ట్రై టు లైక్ ఆల్ ది వీడియోస్ అండ్ ఫాలో ఫర్ మోర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్. అండ్ మీ కిడ్స్ ఎవరికైనా ఒకరికైనా ఏ వీడియోస్ యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్, ట్యాప్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ ఆల్ నోటిఫికేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. కాలిగ్రఫీలో ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం ఫోక్స్ కాలిగ్రఫీ అని కూడా అంటారు. ఎందుకు ఈ నేమ్ వచ్చిందంటే, ఫోక్స్ కాలిగ్రఫీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ అ ప్రొఫెషనల్ స్టైల్ ఆఫ్ కాలిగ్రఫీ విత్ యూజింగ్ అ నార్మల్ పెన్ అనమాట. ఇప్పుడు కాలిగ్రఫీ అదొక ప్రొఫెషనల్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ కదా, ఆ ప్రొఫెషనల్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ని తీసుకురావడానికి మనం ప్రొఫెషనల్ పెన్స్ యూజ్ చేస్తాం, లైక్ డిప్ పెన్స్ అండ్ బ్రష్ పెన్స్. సో ఆ పెన్స్ కాకుండా విత్ నార్మల్ పెన్ యూజ్ చేసి మనం క్రియేట్ చేసే స్టైల్నే ఫోక్స్ కాలిగ్రఫీ అంటారు. సో ఇట్స్ అ ఫేక్ కాలిగ్రఫీ అనమాట, బట్ ఇట్స్ అ కాలిగ్రఫీ స్టైల్ టు ద బేసిక్స్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతుంది బేసిక్ strokes and curves.
ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ ఉంటాయి, అప్ స్ట్రోక్ అండ్ డౌన్ స్ట్రోక్. ఇప్పుడు మనం అప్ స్ట్రోక్ రాసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే థిన్ లైన్స్ యూస్ చేస్తామండి. ఇది అప్ స్ట్రోక్ కదా, సో ఆల్వేస్ వి రైట్ అన్ అప్ స్ట్రోక్. మనం ఓన్లీ థిన్ లైన్స్ వాడాలి, లైక్ దిస్. ఓన్లీ థిన్ స్ట్రోక్స్ అనమాట, థిన్ లైన్స్. ఓకే, ది సెకండ్ వన్ ఇస్ అ డౌన్ స్ట్రోక్. సో డౌన్ స్ట్రోక్ కర్వ్ కోసం మనం ఇలా కదా డౌన్ లైన్స్. సో మనం ఎప్పుడు డౌన్ స్ట్రోక్ వాడినా కూడా మనం థిక్ లైన్స్ యూస్ చేయాలి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ లైన్స్. Okay. అండ్ ఎప్పుడు డౌన్ స్ట్రోక్స్ వాడినా కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ థిక్ లైన్స్ యూజ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్. సో లెట్స్ నౌ డిస్కస్ అబౌట్ కర్వ్స్. Up curve or an overtone. అప్ కర్వ్ ఆర్ అన్ ఓవర్టోన్ ఎలా ఉంటుందంటేనండి, అప్ కర్వ్ కదా, సో ఫస్ట్ అప్కి వెళ్ళాలి కర్వ్, ఇలా అప్కి వెళ్ళి అప్పుడు ఇలా డౌన్కి వస్తుంది. సో ఐ థింక్ యూ గాట్ మై పాయింట్. అప్ కర్వ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఇలా అప్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డౌన్కి వస్తుంది, అప్కి వెళ్ళి డౌన్కి వస్తుంది. ఇట్స్ అన్ అప్ కర్వ్ or an overtone. Okay, the second one is it's a down curve. Now a down curve or an undertone. Since it's a down curve, మనం ఎలా డ్రా చేయాలంటే ఇలా ఫస్ట్ డౌన్కి వస్తుంది కర్వ్, దాని తర్వాత అప్కి వెళ్తుంది. ఓకే, డౌన్కి వచ్చి అప్కి వెళ్తుంది, డౌన్కి వచ్చి అప్కి వెళ్తుంది. ఇట్స్ అ డౌన్ కర్వ్ ఆర్ అన్ అండర్టోన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అప్ కర్వ్కి వెళ్దాం. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది అప్కి వెళ్ళి డౌన్కి వచ్చింది కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. డౌన్కి లైన్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు అది థిక్ లైన్ అయి ఉండాలి అని. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ డౌన్ లైన్కి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఇలా డ్రా చేయాలి. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇన్ దిస్. ఇలా వస్తుందండి. అప్పుడు నా డౌన్ కర్వ్. మనం ఎప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేసాం, డౌన్కి లైన్ వస్తే అది థిక్గా ఉండాలి అండ్ అప్కి లైన్ వస్తే అది థిన్గా ఉండాలి. సో లెట్స్ డ్రా వన్ మోర్ లైన్ టు అవర్ డౌన్ కర్వ్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్, ఇలా అనమాట. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇన్ టు దిస్.
Now the third one. Third one is a compound curve. Compound curve అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కర్వ్స్. దట్ ఈస్ అప్ కర్వ్ అండ్ డౌన్ కర్వ్. ఓకే, సో కాంపౌండ్ కర్వ్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. ఫస్ట్ ఇట్స్ అన్ అప్ కర్వ్, డౌన్ కర్వ్ అండ్ అన్ అప్ కర్వ్. అప్ కర్వ్, డౌన్ కర్వ్, అప్ కర్వ్. మళ్ళీ లెట్స్ ప్రాక్టీస్ వన్స్ మోర్. అప్ కర్వ్, డౌన్ కర్వ్ అండ్ అప్ కర్వ్. అప్ కర్వ్, డౌన్ కర్వ్, అప్ కర్వ్. బట్ మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసాం ఏంటండి, డౌన్ కర్వ్కి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో లైన్ వీ హ్యావ్ టు థికెన్ ఇట్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలాగా చేయాలి. అప్ కర్వ్, డౌన్ కర్వ్, అప్ కర్వ్. సో అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది కాలిగ్రఫీ. Let's discuss about the fourth type of curve, that is a descender curve. Descender curve ఎలా వస్తుందంటే పేరులో ఉంది కదా descender, సో ఇలా డౌన్కి వస్తుంది కర్వ్. ఇట్స్ కాల్డ్ అ descender curve. అంటే ఇలా వస్తుంది కర్వ్, ఇలా వచ్చి టాప్కి వెళ్తుంది. ఇట్స్ అ descender curve. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, డౌన్కి ఏదైనా ఒక లైన్ వస్తే వీ హ్యావ్ టు థిక్ దట్ లైన్, అది థిక్గా రావాలి. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ లైన్కి ఒక స్మాల్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్గా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది. లెట్స్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫిఫ్త్ కర్వ్. అది ఎసెంటర్ కర్వ్ అండి. సో ఎసెంటర్ కర్వ్ ఎలా వస్తుందంటే టాప్ అండ్ దెన్ బాటమ్, టాప్ బాటమ్. Top and then bottom, top and then bottom ఇలా వస్తుంది. సో మనం ఏం అనుకున్నాం, బాటమ్కి వచ్చే లైన్ థిక్గా రావాలి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఇంకొక లైన్ డ్రా చేయాలి. Okay, this is here ends our basic strokes and curves. హోప్ మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కిడ్స్. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి వీడియో, ప్రతి మినిట్ ఇంపార్టెంట్, దెన్ యూ కెన్ లెర్న్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.